Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Donc, je vous attends avant de commencer. Allô, Sandra? Probablement, Sandra, je vais le passer la commande ce soir. Bonjour, Nancy. Hi, Nancy. Hey, guys. Hello, you get. So, we got a couple of new ATC, well, we got one batch of new ATC cards today. Warm and melting Winnipeg? Oh, I like that. Actually, tomorrow's supposed to be, Friday's supposed to be warm and raining, so I guess that'll involve some melting. Hi, Diane, Jacinthe, Chantal. Yes, Sandra, yay. And they ship pretty quickly, so I'll probably get them next week. So if anybody wants anything from Honey Bee, okay, la compagnie Honey Bee, je suis en train de passer une commande avec eux aujourd'hui. Donc, je vais le passer ce soir. Vraiment, si tu le veux, quelque chose, envoie un courriel vite, vite après la vidéo, okay? So if anybody wants something from Honey Bee, stamps that hasn't already asked me for it, send me a quick email after the video and let me know what you were hoping for. So if there's anything, s'il y a quelque chose, comme Karine, je sais tu l'aimes Honey Bee. So if there's anything, let me know, parce que je passe la commande ce soir, donc probablement vers 10 heures le soir, je vais l'envoyer. Jay n'est pas ici au moment, mais il était ici avant. All right, guys, so let's look at the new Céline. Sont très jolies. C'est Céline qui a apporté des nouveaux. So these are Céline's new ATC cards, done with the beautiful polka doodle stamps. J'aime beaucoup. Elle a coloré chacune. Elle a mis du neige sur le chapeau. Il patine. Donc, vraiment, vraiment du fun. Puis, on a celui-là qui tient son boule de Noël prête de le mettre sur l'arbre. So, we have this guy. And he's not wearing a mask. His beard is his mask. And he's ready to hang his ball on the Christmas tree. His ornament. And here, this one is skating. Now, I think she's using her scarf as a mask. So, beautiful. Merci, Céline. Sont très beaux. Mais en même temps, j'ai pris la chance de vous montrer ce qui vous manquait dans Polka Doodles. So, this is the one that Céline used with the skating. L'autre est toute disparue, mais ceux-là. Et j'aime la coupe de bonhomme de neige en bas. Okay? So, this one is called Gnome Jolly Holly Wishes. Moi, j'aime le traîneau plein de pingouins. So, this one is Gnome 'Tis the Season. Oh, voilà le bonhomme. Je l'ai trouvé. Donc, voilà le bonhomme avec son boule de Noël. OK? So, very cute. Et l'autre étampe dessus, c'est le traîneau plein de pingouins. So, this one has a sled full of penguins. So, you know that's right up my alley. Voilà, on a le gnome Père Noël qui essaie d'aller dans la cheminée. Il a un petit pingouin qui l'accompagne comme un lutin. So I assume this little penguin is his elf. And then voilà son traîneau vide. We've got Ho Ho Ho, which is bilingual, bilingue. So that one is called Naughty or Nice. This one is called Worth Melting For, talking about melting, Aaron. Donc voilà, on a le petit bonhomme de neige ici qui a toutes ses bas de Noël. So we have this guy and he's got all his Christmas stockings ready. I like that there's birds holding them up. Puis voilà une autre. So this is the gnome hanging the stockings, okay? Après ça, on a chimney capers. Donc voilà, on a, regarde, le Père Noël essaie de descendre dans la cheminée. Puis là, on a juste un gnome qui dit thumbs up.
Then we have Christmas Joy. Okay, so these are all the ones that are left. Christmas Joy. Et on a un homme puis une femme ici de gnome. Puis un petit bonhomme de neige. So we have a little snowman. And then we've got these guys. Now that's a funny gnome. I think it's a gnome snowman. We have une reine là, un petit pingouin. Donc, tellement mignon. Moi, je trouve que... Et n'oubliez pas qu'ils sont plus gros que vous voyez dans le sur le paquet. Donc, juste pour vous montrer la différence en format, tu peux le voir. So, you know they're bigger than you see on the packaging. So, that's like to just judge the difference. Then, I love this guy with his 2 reindeers. That's just so cute. And then we've got, I don't know, I guess she's a little baby gnome parce qu'on voit le nez, mais presque rien d'autre. And then, so that one is Let's Get Blitzen. Then we have this one, Gnome for Christmas, encore avec tous mes beaux petits pingouins, puis l'arbre. Then we have Gnome Mistletoe. So you have a mistletoe, une feuille de gui que vous pouvez mettre par-dessus des gnomes. Et voilà un autre gnome, bonhomme de neige, une autre reine. Et finalement, tinsel in a tangle, gnome tinsel in a tangle, un petit bonhomme de neige, des cadeaux sur un petit traîneau. Et voilà, monsieur, madame, avec leur petit oiseau. So, very cute. I love Polka Doodles. I think she does a great job. There, we do have the dies for most of them. On a les matrices à découpe pour presque tous ceux-là. But just to give you a little reminder, they are there. Now, we got the paper cut back in. So this is all of our cards and envelopes and stuff like that. So, let's just talk about this. Voilà 25 cartes. Ceux-là sont 80 livres. 5 et 3 quarts fois 5 et 3 quarts. So these are 5 3/4 by 5 3/4 so that they could fit in a 6-inch square envelope, which I see I forgot over here. Hang on, guys. As a coming. Voilà. Excuse-moi. Donc, voilà. Ça, c'est 25 enveloppes, 6 par 6. So that fits perfectly in a 6 by 6 envelope. Ceux-là, les jumbo, sont 6 et quart fois 6 et quart. So these are 6 1/4 by 6 1/4. And we have envelopes that are... Donc, ça, c'est des paquets de 25. Quand on achète séparément, ce sont des paquets de 25. So when you buy them separately, they're packages of 25. So this is 25 scored jumbo square cards. Donc, le pli est là. And we do have 6 1/2 by 6 1/2 inch envelopes for Antonia. Okay? Then, si vous voulez juste quelques-unes de les carrés, on commande séparément 10 cartes de 5 et 3 quarts fois 5 et 3 quarts avec 10 enveloppes de 6 par 6. Donc, c'est un paquet, les deux ensemble. So if you don't need 25 and you just want like a little batch of 10 to play around with, you can get stamps and envelopes together in a 10-pack. All right. Then I got in the Wild Cherry, for those of you who love to use red cards for Christmas. These are 10 of the mini slim line, okay? Donc, ceux-là aussi, ça vient 10 cartes avec 10 enveloppes. On l'a en rouge. On a en fossil. Fossil, c'est le craft, OK? Et on a en 80 livres white cougar opaque, OK? Donc, c'est un blanc. So, those are all packages of 10. Then, dans Slimline, j'ai la même chose, les paquets de 10. On a le blanc, on a le craft et on a le noir, mais j'ai oublié sur le rack. Mais nous avons le noir aussi. So in the long slim line, we have the white ones, we have the craft, and we have the black. Okay?
Now, what's good about these and what the company does is she also makes what she calls layers, okay? Quand elle dit des layers, ça, c'est vraiment quelque chose qui fitterait sur la couvert de ta carte en laissant juste un petit band autour. So what's nice about this is it takes the guesswork out. So this layer is going to be the right size for this card with just a little bit of, let's say, craft showing around, okay? So they make them in all sorts of designs. Il fait en blanc. Il fait un paquet de vintage, pas vintage, excuse-moi, de holiday, des fêtes. Donc, il y a un vert, une rouge, puis un blanc. Il a aussi vintage holiday. Ceux-là, c'est une couleur crème, un autre rouge, et un vert forêt. So this one is a forest green with a cream and a red, whereas the other one had more of an olive, not olive, but a green, like a jelly bean green, a white, and then also the red. Okay? Donc ça, il vient 25 dans le paquet. Puis comme j'ai dit, like I said, these fit beautifully right on top of the card. So you could do all your die cutting out of this, or you could do your coloring on this and then put it on the card. So we have those. Then we have black. Okay, donc ça c'est noir, un très bon noir. Then we have specialty variety. Donc dans 7 paquets, on a 30. On a 10 qui c'est le mirror card, donc le miroir. 10 qui sont le lava, comme ça. Et 10 holographiques pour Dominique. Okay? The slimline cards, envelopes, the cards are already folded. So here they're already folded. But if you buy them in a package like this, Pam, in the bulk pack, they are not folded. But they are scored. Okay? So they are scored already so that you can easily fold them. But, donc, Pamela a demandé s'ils sont déjà pliés, les cartes. Donc, les paquets qui sont 10 enveloppes, 10 cartes, oui, elles plient déjà en avant. Mais ceux qui sont en paquet de 25 en vrac, eux autres, ils mettent le pli, mais c'est à vous de le plier. Okay? So I'll show you those when we get there. So this is the slimline. I love the variety pack, okay? I don't want to open it because I only have 2 left. But there are 10 Miri card, 10 lava like this, and 10 holographic. Okay? Aussi, on a, si vous n'aimez pas une enveloppe blanche, on a un paquet de variétés. So this one is a festive variety pack, and those are the colors that are in there. Okay? But they also make the same festive variety pack en carte. OK? Donc, les mêmes 5 couleurs, si vous voulez match, ils vont être ensemble. C'est les mêmes teintes. So, these are the same colors. You have 25 envelopes. You have 25 scored slimline cards. Okay? Now, here's the white ones. Okay, so there's the white. So, here we have a wild cherry slimline scallop overlay. Ça dit quoi ça? C'est même comme eux autres, vous pouvez mettre une par-dessus une autre comme ça. Mais, excuse-moi, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment une femme qui est le propriétaire, elle aime mettre le blanc là, l'ouverture est 2 pouces. Là, il est 2 et 1/8. Ça dit que vous pouvez mettre ça comme ta première couche en bas, puis quand tu le mets ça par-dessus, tu vas le voir un peu de la blanc qui sort de le rouge. So the way she made this is the 2-inch window, and this is a 2 1/8 window. So if this layered on top of that, you would still see a little bit of the white, and then you'd have this pretty scallop. So you could stamp all over the white or stamp all over the red, and then that would be
you know, that would fit right over and it would give you just a small detail there. Okay? So, we also have le antique. Donc, ceux-là sont métalliques et c'est un art vintage. So, it's called antique gold. Aussi, un couche pour mettre par-dessus de vos cartes. Okay? Also, a layer to go on your cards. Here's the black licorice. We did that. Here's the fossil. Okay? These are the slim line overlays. So these are those squares that I was just showing you. Donc, vous pouvez utiliser comme fenêtre puis faire des étampes dedans. So you can do any of that. For my alcohol ink friends, if you want to do backgrounds for your slimline cards on Yupo, here are pieces already cut for slimline. Okay? So there's 25 slimline overlays in, or layers in this pack. Okay? Et aussi, on a le A2 100 livres pour ceux qui aiment plus une carte 100 livres, puis ils vont l'utiliser juste comme ça. Ça, c'est une très bonne deal. Then we've got our ATC size envelopes. So for those of you who like to put your cards in a plastic, these are a great plastic, and you get 25 in the package. Il y en a 25 dans le paquet. Mais je viens de découvrir quelque chose d'autre de eux autres, et c'est vraiment les cartes ATC en paquet de 250, OK? 250 déjà pré-coupés. So if you need that, there's 250 cards in here, and they are, it doesn't say, but they are the white, Cougar Opaque white, blanc, blanc. We have slimline plastic envelopes, I believe, Diane, because I'm sure more came in with this, but we definitely had some, so I will go take a look for you shortly. All right, so il y a des paquets de 250. J'ai commandé les paquets de 250 en blanc parce que ce sont les plus demandés. Mais si 250 est trop pour vous, vous pouvez prendre un paquet de 100. So if 250 is too much for you, I did get a package of 100, okay? And I got a package of 50, okay? Donc, on a les paquets de 50. And we have, no, I was thinking Suzanne, Erin. This should last Suzanne a month. And Dominic, maybe they could share it. So, voilà. So, on a le paquet de 50 aussi. OK? Donc, on a 50, on a 100, on a 250. Mais, en même temps, elle l'avait en noir. So, she had them in black as well. So, I thought, wow, that's cool to not have to just buy black cardstock and cut it all up. So, again, un paquet de 100, un paquet de 50. Je pense que j'ai commandé un 250, mais pas plus que un ou deux. And I don't know where they are, so peut-être pas. So these are your ATC, sont vraiment le format de les ATC. Okay? Whew. And then, yes, I may as well show you this. I don't know if Jay's put it up online yet, but this is the Bonne Fête is back in stock from Lime Citron. Probablement, on va le mettre tous après. Donc, ça, c'est toute Bonne Fête parce que c'est mon plus demandé. Et après ça, on a eu des Bonnes Fêtes, des étampes. Et maintenant, j'attends qu'il rentre la reste demain. So, I'll show you the rest of Lime Citron probably tomorrow. Speaking of tomorrow, on a parlé hier que demain, je ne peux pas être avec vous autres à 4 heures. J'ai un rendez-vous. Puis on a demandé si midi ou 5 heures est mieux. Il faut que je fasse le midi seulement parce que à 5 heures, je suis peur que je ne vais pas être de retour à l'heure.
OK? C'est toujours quand tu as un rendez-vous, il y a une salle pleine de personnes qui attendent. Donc, on ne sait jamais, jamais. So, I'm going to do it at 12 o'clock. If I'm back at 5, maybe I'll pop on and say hello. But just in case, I'm going to do it at 12. OK? Donc, on va l'ouvrir notre calendrier d'Advent demain à midi. Je m'excuse. Now, we should have a drum roll for this. It is time to head on over to our Advent calendar. Does everybody have their calendars ready? Everyone? Do we have our calendars ready? I'll wait a few minutes because I know there's a lag et je veux pas l'ouvrir avant que vous autres. Absolutely. You can watch it whenever you can. So don't forget, les vidéos restent sur la page de Facebook. Donc, même si tu peux pas être là à midi, tu peux aller le voir à 4 heures, à 5 heures. All right. So, look at this beautiful baby. So, have you unwrapped it? We need you to unwrap. Take all that crinkling off. All right. And then we're going to flip her open. Flip her open. Look at that. Ils sont même pas en ordre. They are even not in order. Et regarde comme il y a toutes sortes de différents formats. You see how there's all different size boxes? Oh, this is so exciting. This is my second. C'est la deuxième calendrier d'Advent dans ma vie. So I'm going to enjoy it. All right, what could possibly be in this tiny little number 1? This looks so small. Oh, no. Oh, you already opened yours today, eh, Diane? Okay, that's good. But you could also open it at the same time as us. Okay, let's see. Whoops. J'ai un petit boubou sur mon pouce et ça me laisse pas ouvrir des choses facilement parce que je suis droitier ou droitière. All right, she didn't make it as easy to open as last year because last year I could do it with one hand. Voilà, voilà, voilà. Oh, 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 oh. It says, oops, and you see that's what happens when I use my finger. I bleed all over everything. So how do we get this out, Marlene? She made it too big. Moi, je déchire ma boîte. Parce que j'ai seulement une main disponible. Okay, not very user-friendly here. All right, guys. I'm going to put you guys up in the holder so that I can open it now that you've all opened yours. And you're looking at the ceiling. We don't want you to be looking at the ceiling. We want you to be looking at this. Ta-da. Okay, hopefully you see it. There we go. All right, guys. Now I'm going to use 2 fingers and 2 hands, and I still won't be able to open it. Get it out. Wow, it's really stuck in there. Ah, c'était beaucoup plus facile l'an passé. I'll use a die pick. Voilà, sors mon ami, sors. Come on, come on. Oh, jeez. Oh, you see, and I got, it's chipboard. Donc, c'est un morceau de chipboard pour commencer. Et c'est épais. Et ça dit, find your inner peace. And now, really, I better get a Band-Aid. Okay. Sorry, guys. Okay.
I don't want to bleed all over the video. Okay, so what do you think? I like it. I do. I did like having a stamp in the first. I would have liked having a stamp in the first square, but we got to start off slow and build to the big one, le gros 25. Je cherche un peu d'eau pour enlever. I want to take that red stain off of there. Donc, je peux même pas aller le étamper pour vous autres parce que il est vraiment étampable. So what we will do is I will use it on my little page I prepared. Not knowing what today would be, I prepared just a tiny page que je peux mettre des papiers dessus. J'ai déjà mis le gel medium puis tout ça sur ma page. Mais we're going to clean this up first. Okay, voilà. Et voilà. And now we're better. Okay, parfait. Les plasters à côté. All right, guys, so find your inner piece. Well, my inner piece is when I'm crafting. I don't know about you guys. So, hier, j'ai pris le temps. J'avais un panier plein de les serviettes. These were napkins that Jane Davenport brought out years ago. And we used some in a class and we peeled them all apart. Nous avons séparé chacune. Puis, j'ai gardé dans ma petit panier avec toutes ces serviettes. C'est ça le mot que je cherchais. And I started just doing a page. So I am thinking that my Find Your Inner Piece is going to go very nice down here. Mais en premier, je veux ajouter juste un petit peu plus sur cette page. So what I'm going to do is I'm going to grab some indigo blue translucent paint. Okay, je l'ai ici. Voilà, ça c'est métallique. Ça c'est métallique. Ça c'est translucent. Ça c'est métallique. Ça c'est métallique. Oh, I have more metallic than I have translucent, so we might be doing metallic. Okay. J'ai mes peintures ici. Et ce que je vais faire, je vais utiliser plus d'eau parce que ce ne sont pas des peintures complètement transparentes. All right? So the best way to make it not less metallic, but more translucent is to add a little bit of water. Okay? And my mat's a little dirty, so my colors are going to blend a little bit, but you know me, I don't mind. Karen? She doesn't hear me. J'ai besoin mon eau. J'ai tout nettoyé ici pour vous autres, pour magasiner le vente de Black Friday. Et j'ai jamais retourné mes cartes. You know, my storage carts next to me, which have all my water. But since this color is such a beautiful pink, I'm going to go and I'm going to trace it on her cheeks because I want a little bit more metallic here. Donc, je mets comme sur les joues. Okay? Right away, that just makes it punchy. Donc, ça saute un petit peu plus. Et même que j'ai pas pris le rouge, Karen, can you get me one of my water spray bottles from the back on my cart? Please. It's just hanging off the back, the sides. Yeah, my two carts in the back. Okay, donc, maintenant, elle sort un petit peu plus. Thank you. Okay. So, that is perfect. Je vais toucher un petit peu, juste pour être certaine.
So now, I love that pink, okay? Le nom de la couleur est Cendrillon, Cinderella. So, once I've done it there, je vais faire la même chose sur ma deuxième page ici parce que j'ai le rose aussi. So, I just want to bring a little metallic on here. Mais quand j'ai dit qu'on peut ajouter de l'eau pour le faire plus translucent, je vais juste mettre un peu d'eau et aussi je peux mettre un peu d'eau sur mon projet. Don't forget, my whole page is sealed with gel medium. So at this point, things will move on top of them. So I am going to try and make this a little bit more see-through. Donc, tu le vois, ici, c'est plus opaque. Là, je peux le voir mes alphabets ou mon livre en dessous. So all I did was lighten it. So I'll show it to you on a piece of watercolor cardstock. Okay? That's because I've put water in it. If I hadn't put water, si je ne mets pas de l'eau, I'm going to show you that it goes on a bit thicker. Okay? Donc, ça va être plus épais. Okay? So these are the beauty of these indigo blue paints. So you can see, une, je vois pas le papier en dessous, puis l'autre, je peux voir le papier. All right? So that's how you can make some of your paints a little bit more see-through, is by adding that. For the hair, I just came up with a beautiful idea for the hair. And for that, I'm going to get Tim's distress crayons. So they're just around the corner here. I'm just grabbing them, guys. Give me one sec. Because this idea just came into my head. So, I've got all my metallic Tim Holtz distress crayons, okay? And I am going to take my yellow, and à cause que j'ai déjà de gel le medium mat, ça va aller dessus très bien, et je peux aussi le mélanger un petit peu ou bouger un petit peu. So I'm just going to put some on like that. And then I'm going to take a little bit of gold. Je vais le mettre un petit peu de doré, juste pour le foncer un petit peu. Avec juste un petit peu d'orange. Okay? So, we're going to put a little bit of orange on there. All right. Et maintenant, je vais prendre un petit peu d'eau. Okay? And now I'm going to go move it around. Et comme j'ai dit, ça peut rester dans le papier parce que j'ai une couche de gel medium en dessous. So I can move the crayons around as much as I want, and I can blend them as much as I want. Donc, tu le vois qu'ils blendent ensemble. So they're blending together nicely, all because I have that layer of gel medium. Okay? So I am going to put a little bit more here, just because I like these. They come out so nice and metallic, like really. Vraiment, vraiment. Je l'aime beaucoup, beaucoup. I'm not just saying that. You know me. If I don't like something, I'm going to tell you. So look at how beautiful. I hope you can see it's shiny. Okay? So just beautiful. So you see, you can do so many different things with it. Was there not a blue? There was a blue. Karen, did I drop a crayon somewhere that's blue? Oh, I see it right there. Could you hand it to me, please? It's in my bin. Right there. Thank you.
Donc, maintenant, je veux mettre un peu de bleu sur les yeux, mais si je touche là, je pense que ça va trop. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de mon bleu ici. So, I'm going to put a little bit of blue on my mat. I am going to take some water. And I'm going to look for a thin paintbrush. Un pinceau plus petit. And I'm going to take a little bit of that blue. I think I even put too much water. Et je vais le mettre sur les yeux. Juste aussi que les yeux y sortent plus. So again, I'm just adding to this. Parce que j'ai trouvé ça trop... I found it too flat when I just put the paper on. So this is a nice way to add some texture and some color. So, voila. And all this is just going to end up with our beautiful little find your inner piece is going to go there. So that's going to be perfect. All right. So now, where else do I want to put some color and some shine? I see all this purple shading, and you guys know I love purple. Donc, je vais en mettre un petit peu de la mauve ici aussi, parce que je trouve ça plate. I find that just boring. So, encore, je vais prendre un peu d'eau sur mon tapis. Je le mélange. Doesn't help that I had yellow on my finger. Et je vais bouger ça aussi. So you see, I didn't have to draw. Il ne faut pas que je sache comment dessiner parce que j'ai utilisé déjà une image. Je ne vais jamais dire que c'est la mienne. It wasn't me who drew this, but I definitely can use it to build upon, right? And since I want to hide all this, I'm going to use my purple crayon to kind of join that, okay? Pour le joindre, comme c'est le contour complètement autour. So I'm just going to blend that in a bit. Oh, even too much. I'm going to add some more. I probably should wait till it's a bit more dry. But you see, I'm giving it a hard edge. So really, anything goes. Tu sais que moi, j'avais pas l'idée avant de commencer. Et quand j'ai vu mes crayons, parce qu'ils sont juste là en avant de moi, j'ai dit, bien, c'est ça que je vais le faire. And now I'm going to blend a little red on top of this pink so that her lips and her cheeks are not the same color. Okay? Donc, j'ai mis de rouge à lèvres. So I just put on a little bit of lipstick. Encore, je peux prendre un peu d'eau juste pour le toucher. So, you see how she's popping out now? Now, the only thing I'm missing is a black glaze pen. And I don't think I have one around me. I'm going to look, see what I have in black that's permanent. Well, this might work. Je vais checker. Il est vraiment mince. But if I had a black Posca or a Foodie ball, what do I got here? Oh, I do have a black Foodie ball. OK. Donc, ça, c'est un crayon de Dina Wakley. Elle dit, c'est écrit sur tout. So, I'm going to go here and just bring up her eyes a bit. Donc, je mets un peu de maquillage. Okay, so again, just making things pop a little. I'm going to put that there, or I'm going to keep getting pink on everything. Et même les soucis. Je vais le couvrir comme ça. Donc, la raison que je te dis que ça, c'était des serviettes, est que souvent, en rentrant soit dans Dollarama ou n'importe où vous achetez des choses pour emballer vos cadeaux, il y en a souvent des beaux serviettes.
Puis si tu peux le voir, cette serviette comme une scène sur une carte, achète-les. Ça ne coûte pas beaucoup. Puis si tu l'enlèves une ou deux couches, ils vont être transparents, juste comme les miennes. All right, so if you put them on fully layered, you might not have them as see-through as mine, but if you peel the layers apart, then you definitely will. So you see, on her eyes, I'm going to use this thicker line. Ça, c'est un crayon qui s'appelle Foodie Ball. F-U-D-E-B-A-L-L. So it's called Foodie Ball 1.5. All right, so F-U-D-E space B-A-L-L. Yes, we have them online, or they should be anyways. If not, I will get Jay to put them on. They come in black, a bright blue, and a red. Okay, and now I'm going to take this one, and I'm going to go in and trace some of the other lines. So you see, in a way, I become an artist without learning to draw. So, to me, that's the best way. Parce que vraiment, je suis pas une personne qui peut faire une scène ou un visage moi-même. Like, I've been following Tracy Scott, and hers are just amazing. Okay, so right away, everything, I'm going to go back into her hair. I just want to make sure it's dry. And I'm just going to make lines. And because of that, I think we're going to use the Foodie Ball. Ce que j'aime de cette crayon-là, vous pouvez écrire sur la peinture acrylique plus vite qu'une à feutre. So if you have a felt pen, you should not write on your acrylic paint for 24 hours, okay? That comes directly from Diane Reevely. She says you could ruin your tips. So a Foodie Ball, which has a pen tip, is meant for that. And so I try to make my swirls look natural, but they won't. So you just kind of get the hand going. Okay? And you can follow your swirls. You can make your own swirls. But yeah, on top of the crayons, c'est écrit quand même. I just want to make sure. Okay. C'est vraiment ciré, ceux-là. There's a lot of wax in here. So my swirls aren't working as well as I'd like. Mais sur de peinture acrylique, ils marchent très, très, très bien. OK? Et même ici, tu peux le voir, je peux le faire des lignes, pas de problème. C'est juste là où j'ai mis le crayon, c'est un peu plus dur. So where I put the wax crayons is a little bit harder to draw on top of. Good to know, OK? Donc, c'est écrit sur la peinture acrylique, mais ça, c'est un peu comme ciré, so it doesn't really write on the wax as well. Maybe if it was completely dry, mais je pense qu'au lieu, mon tip devient un peu ciré. All right, so that's good to know. Again, you learn something new. Et moi aussi. Voila. Okay, so I'm actually having a lot of fun, guys. You guys, I mean, I appreciate you watching, but I hope you're having as much fun as I am because I'm enjoying this. I love Jane Davenport's stuff. It's just fun. Puis là, je l'ai déchiré. Puis j'ai dit, oh, je veux le remettre. Mais j'ai pris la décision de laisser déchirer. Ça a l'air plus pur comme page. So I just let it be. And down here, there's just scribbles. There's nothing that's really anything that I need to do. Mais si je veux faire plus noir, les petits scribbles ici, comme un petit. Ça, c'était une autre dame, mais moi, je le mets comme ça. So, again, this pen just allows you to just write right on top of everything and darken it. Okay? Now, I could leave that like that. Je peux le laisser comme ça. Je peux aussi prendre une pochoir.
N'importe quel. Ça, c'est un arbre, mais no, actually, I'm not going to do that one. Moi, je vais le faire ceux-là comme la mèche. Et je vais le mettre là. Et je vais prendre un essuie-tout, si je peux trouver. But if I can't, I'm just going to take un serviette humide. Et je vais le mettre de l'eau dessus. Okay? And I'm going to go right on top of the hair. Okay, le cheveu. Puis, à cause que j'ai de l'eau sur mon essuie-tout, ça va faire un peu de relief ou texture. Pas relief, mais ça a l'air comme un texture. Ou je le fais essuyer. So everywhere that I'm like rubbing, it's coming off. And it's giving me just a little bit of texture in her hair. Okay? Pas beaucoup, mais juste un petit peu. So I can continue. Tu le vois plus si je fais sur les joues ou si je fais sur la mauve en bas, tu peux le voir plus. So I'm going to show you, because if I do it down here on the purple, you might see it more. Mais je pense la couleur en dessous de la mauve est noire, so you don't really see it. Mais tu peux le voir comme maintenant on voit le noir encore. Okay? So another fun thing to do with the Distress crayons is to give, I mean, I can do it in her cheek too if I want, just to show you how easy you can do that. Okay? So, et si tu l'aimes pas, la texture que tu as faite, tu peux retourner avec ton couleur puis remettre la couleur que tu as voulu. So you see, if I go, oh, you know what? I don't want her to have a striped cheek. Je veux pas qu'elle ait comme un quadrillé sur son joue. À ce temps-là, je peux dire, bad idea. Puis je prends mon pinceau et je prends mon petit peu de peinture qui reste et je peux aller couvrir la peinture et même le craie. Okay? So that's playing with distress crayons. I kind of like this, but I would like to stamp something. Vite, une étampe. OK, j'ai trouvé une. J'ai trouvé une avec des cercles. On aime toujours les cercles. Donc, where is a stamping block? J'ai pas une stamping block. Like I said, everything is too cleaned up. It's so much easier for me when everything's a mess. So here, I'm just going to go and I'm going to put a little bit of circles because I want to stamp. All right, so I'm taking the black. Voila. And stamping it down. Okay. So just a little bit. I can put a little up here. Okay. Donc, juste pour avoir un look différent. All right? Et je pense que je vais le mettre un petit peu plus en haut. Because I like these circles. Donc, voilà. All right? And then, what else do I feel like putting on there? Definitely spatter. Il faut faire ça toujours, moi je trouve. Je vais utiliser peut-être le picket fence de Tim Holtz. Let me see. Hang on. You know what I want to show you while I'm here is what I was trying to show you last time. Et que je vais le prendre un petit coussin avec une encre noire, puis on va voir si this is going to work. This is what I was trying to show you guys last time. And before I put it on my fille ici, je vais le tester là. Donc, si je le mets un peu avec deux pochoirs, une par-dessus de l'autre, qu'est-ce qu'il fait? So, let's see. So, I have the heart on top, and I have the mesh underneath. And that's what I was trying to see. Donc, comme ça, j'ai le petit cœur qui a aussi le
So here, I'll trace it so you can really see. Okay. So that's doing it with 2 stencils, which I think is cool. Okay, so I hope you can see that. So since I had these 2 stencils here, I wanted to show you. But now, je veux faire quelque chose comme ici. And I'm just debating. Nope, 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 je le fais pas. Maintenant, je fais mon spatter, puis je vais laisser comme ça. Unless. Je cherche un pochoir, je m'excuse. Where is my art is? C'est mon pochoir le plus préféré, puis je peux pas le trouver. So, if it's not here, je peux pas vous montrer. I'm going to do some stars then. Voila. So I'm going to do some stars. And I'm going to do the stars with a little bit of blue pink fresh. Okay? So again, Anjou, we're just playing. I have no plan here. I don't know what I'm doing. But I want some stars going through her hair. Et si je l'aime pas, je vais les enlever. Ah, you see? So it's giving texture, mais pas trop précise. So it's just giving some texture in her hair without actually knowing that it's stars. Et ça, c'est toujours fun quand on a un pochoir qui a des petites images. So when you have small bits like this, so for those of you playing with ATC cards, you probably use a lot of those small kind of stars. But just look at that. Ça me donne un peu de relief ou une autre texture, une autre couleur sur mon page, sans trop fait. So I didn't have to work too hard. I don't have to do much. You can see how my cushion here, ma coussin, il devient plus juteux avec chaque essai. So look at that. So up here, I have just a little. Dans les cheveux, j'en ai juste un peu. En bas ici, sur le cou, j'ai un peu plus foncé. Puis là, j'ai mis plus. Donc, tu sais que j'aime mettre 3 places en triangle. So, I am going to stop there. And now, I am going to make a spatter. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le picket fence de Tim Holtz. Je vais essayer avec ça. OK? De mettre le blanc sans contaminer mon tapis, mon pad trop. So I'm going to try and do a spatter with picket fence, but it might be better if I use paint or gesso. Okay? So I'm going to try, but I don't think we're going to get much of a spatter happening here. C'est trop liquide. Let's see. No. Tu vois, ça fait juste de l'eau dessus. So that's not going to work. C'était un essai, mais ça ne marcherait pas. So I'm going to grab some white gesso or some black gesso or some black something. Voilà, la peinture de Diane. So I'll put a little bit of black paint there. I'm going to put a little bit of water. And we're going to have some black spatter because I love spatter. Okay. We don't want too much. Voila. So just a little bit of spatter just finishes up a page. So you see how simple a page this is? Vraiment simple. I find that a little bit too much here on her cheeks, so I'm going to dab. Mais ça c'est mieux. Parfait. So you see, a little spatter goes a long way. On n'a pas besoin beaucoup. Mais ça c'est parfait, and I wish I had something to make lines with. Et maintenant, je vais prendre ça. I'm going to wipe off the mess that is my boo-boo.
And I'm going to put this with black on the edges. Juste pour couvrir que c'est tout cartonné. So I'm going to take that. I'm going to put my paint all around the edges of it. I'm going to let it dry a little. OK? Et à la fin, je vais le coller ici et je vais vous montrer ça demain. Parce que maintenant, il est trop, it's too, oh, well, that's not bad. I'm going to put it right there. And that's where that piece from our calendar today is going to stay. And I'm going to use a piece of cardstock to make myself some lines. Because I need circles and lines on everything. Moi, j'aime les cercles et les lignes surtout. I don't know why, but to me, that's my finishing point. Ça, c'est comment je finis. So, voilà, voilà. So we've got circles, we've got lines there. On a besoin une autre place. Je vais les faire ici. 1, 2, 3 lignes. Et 1, 2, 3 comme ça. And that's it, guys. That's going to be my masterpiece for today. It was fun. Hang on, I'm going to take you guys out of here, or at least you can see me. That was fun to do. I hope you learned a little technique here or there, but I'm loving the distress crayons. Really, really, really. I do like them. J'aime les couleurs. J'aime tout ce qu'il fait. J'aime comme il bouge facilement si on met le gel medium. Donc, tout ça est fantastique. Spatter, moi, je trouve toujours de mettre un spatter soit blanc, soit noir, soit les deux, même avec les lignes. Je trouve ça donne comme un look plus complète. So, guys, that's what I love to put on at the end. I love lines. I love spatter. I love circles. And again, I left her face pretty plain. We touched it up with a little bit of makeup. But other than that, she's pretty fresh. So, merci et bonne soirée à tout le monde. Demain à midi. So tomorrow at noon, okay? And then Friday, we'll be back at 4 o'clock. Donc, vendredi, on va être de retour à 4 heures. Mais demain, ça va être à midi. But don't worry if you can't watch tomorrow at noon. I understand completely. Then you'll watch it later on in the day. All right, guys. Merci beaucoup. À demain. See you tomorrow. Bye.